Hirya no hino barasakabaka ngo Victoire Ingabire barashaka kumwica, bakibagiza ko iriya ngoma ari ingoma y'ikinyoma ikorana n'imyuka y'ikuzimu kandi ifite amashami hirya no hino ku isi. Ntabwo turamenya umwanzi turwana, niyo mpamvu duhuzagurika. Bazi kuyobya imirari, iyo bashaka gukora amahano bayobya imirari. Ingabire ni umugore, ni umubyeyi, ni ikimenyetso cyo gutanga ubuzima. Umuntu wese uha ubuzima abanyarwanda ku buryo ubwo ari bwo bwose, buriya butegetsi buramuhiga, burashaka kumwica. Ntabwo ari Ingabire wenyine. Nimwiyimbire, nimwiririre mwebwe n'urubyaro rwanyu. Numvise ngo bamuhaye igihembo cy'amahoro na demokarasi. Ni byiza rwose. Ni byiza kubona ibyo bihembo, dore ko kenshi biba binaherekejwe n'agatubutse, cyane cyane kiriya bitiriye Prix Nobel. Ariko rero biriya bigo byitwa ko biharanira amahoro na demokarasi cyangwa ngo uburenganzira bw'ikiremwa muntu sinkibishira amakenga. Hafi ya byose byarinjiriwe, byinjiriwe na wa mwuka w'ikinyoma n'ubugome. Bagushyira imbere, bakwereka isi, bakaguha ibihembo by'amahoro, ariko bagamije kugukoresha rwihishwa mu ntambara zabo zo guhaka ibihugu. Bagushyira imbere, bakwereka isi, bakaguha ibihembo bya demokarasi, ariko bagamije kugukoresha ngo ubafashe gukandamiza rubanda. Jye nahitamo kurya duke twiza aho guhemuka no guhemukira rubanda. Ndumva ibyo naranabibwiye Dr Mukwege igihe bamuhaga cya gihembo bitiriye Prix Nobel. Nahitamo kurya duke twiza aho kugwa ivutu ngahemuka imbere y'Imana n'abantu. Maze rero Madamu Victoire Ingabire, numvise ko baguhaye igihembo cy'amahoro na demokarasi. Ni byiza cyane, ubishimirwe. Ariko rero ndakwinginze, ntibizatume wumva ko ugomba kuvuga gusa amahoro na demokarasi ngo wibagirwe ubutabera. Icyatumye isi n'abanyarwanda bagukunda ni ya magambo wavuze i Kigali, ugeze Kigali ukavuga uti ko mutwereka amagufa y'abatutsi, ay'abahutu ari hehe? Yenda ubu ngubu ayo magambo ntiwayasubiramo, ariko humura, ikibuga ukiniramo turakizi. Gusa kwari ukukwicira akajisho, kuko byanze bikunze ariya magambo ni y'abanyarwanda n'isi yose bakeneye kumva no kubonera igisubizo. Hirya no hino mu nsengero nyinshi zo mu Rwanda uzumva abapadiri, abapasitori n'abandi bigisha urukundo, ariko ntibigire bakomoza ku butabera. Ariko nyamara imbere y'ibyabaye kandi bikibera mu Rwanda, kwigisha urukundo ukitaza ubutabera uba wigisha ibinyoma. Urukundo n'ubutabera ni nka roho n'umubiri. Ntiwavuga ngo ndigaburira roho yawe gusa naho umubiri wawe ntacyo umbwiye. Waba ubeshya isi n'abantu. Urukundo rutagira ubutabera ni ikinyoma, ni igipindi. It is not Victoire Ingabire alone. Stop crying. Justice. Everywhere voices are raised to cry for help,
for Victoire Ingabire, as if Kagame wants to kill her. In fact, you do not know the Kigali regime. It is a regime of violence and lies, a diabolical regime. This word is not strong enough. Before committing genocides, it creates diversions. It is a regime that has signed pacts with the world of darkness. It is a small group of people who run the country, but people thirsty for blood and wars. In fact, we do not know the enemy, the adversary who is facing us. It is therefore not surprising that from failure to failure, we are always going around in circles. Victoire Ingabire is a woman. She is a mother. She is a symbol of the gift and protection of life. And any person in Rwanda or outside Rwanda who wants to give life and survival to Rwandans, well, this person becomes a target for the Kigali regime, a person to be killed. So it is not Victoire Ingabire alone who is targeted. Cry for yourselves and for your children. I learned that she received an international medal for freedom, peace, and democracy. It is wonderful. It is very good. Only many of these organizations or institutes that distribute medals to the various winners are also infiltrated by unhealthy imperialist ideologies, contrary to their initial ideals. They praise winners, sell their merits everywhere on the international scene. They propel them to decision-making positions. They give them medals for peace, but all this to better use them in their imperialist mafia wars. These medals are not bad, especially since they are often accompanied by a few cents. But I would rather starve than betray my conscience by having an entire population massacred. I conveyed this same message to Dr. Mukwege when he was awarded the Nobel Peace Prize. Mrs. Victoire Ingabire, I learned that they gave you a medal for freedom, peace, and democracy. It is very beautiful, but I beg you, do not let this force you to repeat peace, freedom, and democracy several times, and forget to mention justice. Justice. For many Rwandans and many foreigners who know Rwanda well, you provoked sympathy and admiration the day you arrived in Kigali and declared these words, "You show us the bones of the Tutsi. I see the bones of the Tutsi. Where are those of the Hutu?" It is these courageous words in this period that attracted sympathy, admiration, but also prison. It is very likely that today, in the face of this diabolical and bloodthirsty regime, you cannot repeat the same words. But do not worry. We know and we see your political terrain well. I was just to point out to you that the question you asked at that time is still relevant and deserves an urgent response. You show us the bones of the Tutsi. Where are those of the Hutu? Almost everywhere in the churches in Rwanda, priests, pastors and others, you will hear them often repeat the word love, love. Love one another, but they carefully avoid saying the word justice, justice. But when we consider what happened and is still happening in Rwanda, talking about love while avoiding talking about justice is a pure lie. Love and justice are like the soul and the body. You can't say this. I will heal and take care of only your soul. Your body doesn't mean anything to me. That would be lying. Love without justice is pure lies.